śaraṇam, śaraṇam, śaraṇyam, śaraṇyam, tam tva gatāhaṁ śaraṇam śaraṇyam, tam tvam gatāhaṁ śaraṇam śaraṇyam, tam tva gatāhaṁ śaraṇam śaraṇyam, tam tvam gatāhaṁ śaraṇam śaraṇyam, sva-bhṛtya-saṁsāra-taroḥ, kuṭhāram, sva-bhṛtya-saṁsāra-taroḥ kuṭhāram, sva-bhṛtya-saṁsāra-taroḥ kuṭhāram, sva-bhṛtya-saṁsāra-taroḥ kuṭhāram, jijñāsayā, aham, prakṛteḥ, pūruṣasya, jijñāsayāhaṁ prakṛteḥ pūruṣasya, jijñāsayāhaṁ prakṛteḥ pūruṣasya, jijñāsayāhaṁ prakṛteḥ pūruṣasya, jijñāsayāhaṁ prakṛteḥ pūruṣasya, namāmi, sad-dharma-vidāṁ, variṣṭham, namāmi sad-dharma-vidāṁ variṣṭham, namāmi sad-dharma-vidāṁ variṣṭham, namāmi sad-dharma-vidāṁ variṣṭham, namāmi sad-dharma-vidāṁ variṣṭham, tam tva gatāhaṁ śaraṇam śaraṇyam, tam tvam gatāhaṁ śaraṇam śaraṇyam, sva-bhṛtya-saṁsāra-taroḥ kuṭhāram, sva-bhṛtya-saṁsāra-taroḥ kuṭhāram, jijñāsayāhaṁ prakṛteḥ pūruṣasya, jijñāsayāhaṁ prakṛteḥ pūruṣasya, namāmi sad-dharma-vidāṁ variṣṭham. namāmi sad-dharma-vidāṁ variṣṭham. Please repeat. Translation. Tam, that person. तो व्यक्ति को, Tva, unto you. तपाईसम्म, Gatā, have gone. गएको छ, Aham, I. म, śaraṇam, shelter. शरण, śaraṇyam, was taking shelter of. शरण गर्ने योग्य, sva-bhṛtya, for your dependence. आफूमा आश्रित हुने, Samsara, of material existence. संसारको, Taroḥ, of the tree. वृक्षको, kuṭhāram, the X. बन्चरो, jijñāsayā, with desire to know. जान्ने इच्छाले, aham, I. म, prakṛteḥ, of matter, woman. पदार्थ स्त्रीको, pūruṣasya, of spirit, man.
आत्मा पुरुष को। namāmi, I offer obeisances. नमस्कार गर्दछु। Sad-dharma of the eternal occupation. शाश्वत वृत्तिले। Vidām vidām of the knowers. ज्ञानको। Variṣṭham unto the greatest. महानतम को। Translation. Devahuti continued, I have taken shelter of your lotus feet because you are the only person of whom to take shelter. You are the axe with which we can cut the tree of material existence. I therefore offer my obeisances unto you, who are the greatest of all transcendentalists, and I inquire from you as to the relationships between man and woman and between spirit and matter. देवभूतिले अगाडि भन्नुभयो, म तपाईको चरण कमलको शरण गर्न चाहन्छु, किनभने तपाई एकमात्र व्यक्ति हुनुहुन्छ जसको शरण ग्रहण गर्न सकिन्छ। तपाई त्यस्तो बन्चौरो जस्तो हुनुहुन्छ जसले संसाररूपी वृक्षलाई काट्न सकिन्छ। अतः म तपाईलाई नमस्कार गर्दछु, किनभने समस्त योनियोमा तपाई नै महानतम हुनुहुन्छ। म तपाईसँग पुरुष, स्त्री र आत्म पदार्थको सम्बन्धमा को विषयमा जान्न चाहन्छु। तात्पर्य, जैसे कि सर्वविदित है, व्याख्या योग प्रकृति तथा पुरुष के विषय से संबंधित है। श्री भगवान या भोक्ता के रूप में जो कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अनुकरण करता है वह पुरुष है, और प्रकृति का अभिप्राय प्रकृति से है। इस भौतिक जगत में पुरुष या जीवों के द्वारा प्रकृति का उपभोग होता है। इस संसार में प्रकृति तथा पुरुष अथवा भोग तथा भोक्ता के संबंध की जटिलताएं संसार अथवा भौतिक बंधन कहलाती हैं। देवभूति भौतिक बंधन रूपी वृक्ष को काटना चाहती थी और इसके लिए उन्हें कपिल मुनि के रूप में ठाकुर प्राप्त हुआ था। भगवद गीता के 15वें अध्याय में संसार रूपी वृक्ष की व्याख्या उस अस्वस्थ वृक्ष के रूप में की गई है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी और शाखाएं अधोमुखी है। यहाँ यह बतलाया गया है कि इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ को विरक्ति के कुठार से काटना होता है। आसक्ति क्या है? इसमें प्रकृति तथा पुरुष सहित है। जीव प्रकृति पर अधिकार जताना चाहते हैं और क्योंकि बद्ध जीव प्रकृति को ही अपने भोग का लक्ष्य बनाता है और स्वयं भोक्ता बनता है, अतः वह पुरुष कहलाता है। देवभूति ने कपिल मुनि से प्रश्न किया क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि वे इस भौतिक संसार के प्रकृति प्रति उसकी आसक्ति है और उसको कपिल मुनि ही छान कर सकता है। पुरुषों तथा स्त्रियों के वश में जीवात्माएं भौतिक शक्ति का आनंद उठाना चाहता है। अतः एक प्रकार से प्रत्येक जीवात्मा पुरुष है, क्योंकि पुरुष का अर्थ है भोक्ता और प्रकृति का अर्थ है भोग्य। इस जगत में तथाकथित पुरुष तथा तथाकथित स्त्रियों दोनों ही वास्तविक पुरुष का अनुकरण करते हैं और आध्यात्मिक सृष्टि से वास्तविक भोक्ता हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से वास्तविक भोक्ता है, जबकि शेष सभी प्रकृति है। जीवात्माएं प्रकृति मानी जाती है। भगवद गीता में पदार्थ को अपरा अर्थात निकृष्ट प्रकृति कहा गया है। इस निकृष्ट प्रकृति से परे एक अन्य श्रेष्ठ प्रकृति है, जीवात्माएं। जीवात्माएं भी प्रकृति या भोग्य है, किंतु माया के बस में आकर जीवात्माएं अपने को भोक्ता मानती हैं। संसार बंधन या बद्ध जीवन का यही कारण है। देवभूति बद्ध जीवन से निलंकर पूर्णतया समर्पित होना चाहती थी। भगवान शरण है, जिसका अर्थ यह होता है कि वे ही एकमात्र व्यक्ति है जिनके पूर्ण रूप से समर्पण किया जा सकता है, क्योंकि वे ऐश्वर्य से पूर्ण हैं। यदि कोई सचमुच विश्राम चाहता है तो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाएं। भगवान को यह पर वरिष्ठम कहा गया है। यह बताया
है कि दिव्य वृत्तियों से सर्वश्रेष्ठ वृत्ति भगवान की प्रेम भक्ति है। कभी कभी धर्म का धर्म के रूप में भी अर्थ किया जाता है, किंतु इसका वास्तविक अर्थ है वह जिसका परित्याग नहीं हो सकता, जिससे वह स्वयं पृथक नहीं किया जा सकता। अग्नि की उष्णता अग्नि से विलग नहीं की जा सकती है, इसलिए उष्णता को अग्नि का धर्म या प्रकृति गुण कहा जाता है। इसी प्रकार समदर्थ अर्थ है कि शाश्वत धर्म वृत्ति, यह शाश्वत वृत्ति है ईश्वर की दिव्य प्रेम भक्ति में लगाना। कपिल देव के सांख्य दर्शन का उद्देश्य विशुद्ध कल्मश रहित भक्ति का प्रसार है। फलतः उन्हें जीव के दिव्य धर्म के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कहकर संबोधित किया गया है। One more time, we'll read the verse. एकचोटि फेरि भन्नु होला। Tantva gatāhaṁ śaraṇaṁ śaraṇyam sva-bhṛtya-saṁsāra-taroḥ kuṭhāram jijñāsayāhaṁ prakṛteḥ pūruṣasya namāmi sad-dharma-vidāṁ variṣṭham. Devahuti continued, I have taken shelter of your lotus feet because you are the only person of whom to take shelter. You are the axe which can cut the tree of material existence. I therefore offer my obeisances unto you, who are the greatest of all transcendentalists, and I inquire from you as to relationships between man and woman and between spirit and matter. देवहूतिले अगाडि भन्नुभयो, म तपाईको चरण कमलको शरण ग्रहण गर्न चाहन्छु, किनभने तपाईँ मात्र एक व्यक्ति हुनुहुन्छ जसलाई शरण ग्रहण गर्न सकिन्छ। तपाईँ त्यस्तो बन्चौरो जस्तो हुनुहुन्छ जसले संसाररूपी वृक्षलाई काट्न सकिन्छ। अतः म तपाईलाई नमस्कार गर्दछु, किनकि समस्त योनिमा तपाईँ महानतम हुनुहुन्छ। म तपाईसँग पुरुष, स्त्री र आत्म पदार्थको बारेमाको सम्बन्धमा जान्न इच्छा गर्दछु। Om Ajnana-timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Caitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Sva-padantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Caitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Larita Shri Vishakhanvitam Scha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Avanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamine Tinamine Namaste Saraswati Deva Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashchatyade Shatarine. Hare Krishna. So this is the third canto of Srimad Bhagavatam, discussion between Devahuti and Kapila Muni. यो तेस्रो स्कन्द भागवतम हो र यहाँ चाहिँ देवहूति र कपिल मुनिको संवाद बताइएको छ। And Mother Devahuti asks Kapila Muni very important questions. र माता देवहूतिले कपिल मुनिलाई एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नु भएको छ। First, she tells him that I am in complete darkness, complete
It's complete darkness. I do not know who am I and what to do. यहाँ प्रथम प्रश्न देवहूतिले गर्नुभएको छ कपिल मुनिलाई कि मलाई म अज्ञानमा छु, मलाई के पनि थाहा छैन, म कहाँ जाने के गर्ने भन्ने थाहा छैन. And of course, Devahuti is not in complete darkness because he is a mother of the Lord. He is very advanced devotee. तर यहाँ बुझ्न सकिन्छ कि देवहूति चाहिँ यस्तो अज्ञानमा हुनुहुन्थेन, किन भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ कपिल मुनिको चाहिँ आमा हुनुहुन्थ्यो. But she is doing that for us. तर उहाँले चाहिँ हामीहरूको लागि त्यसरी विनम्र भइरहेको. She takes position of every one of us to ask these very important questions. हामीहरूको सम्पूर्ण समस्यालाई बुझेर उहाँले चाहिँ आफूलाई त्यो समस्या भएको जसरी गरेर प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ. Like Maharaja Parikshit asks these questions from Shukadeva Goswami and Arjuna asks such questions from Krishna. जसरी कि महाराज परीक्षितले त्यस्तो प्रश्न सुखदेव गोस्वामीसँग र अर्जुनले पनि त्यस्तो प्रश्न भगवान श्री कृष्णसँग सोध्नु भएको थियो. Such discussions are very auspicious and meant for the welfare of the whole world. यस्तो चाहिँ वार्तालापहरू चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ मानव समाजको लागि. And first he tells that Kapila Deva, as Supreme Personality of God, is the only person whom we can take shelter of. यहाँ देवहूतिले बताउँदै हुन्छ कि भगवान कपिल मात्रै एकमात्रै आश्रय स्थल हुनुहुन्छ भनेर. And he is the axe who can cut the tree of material existence. र उहाँ चाहिँ बन्चरो जस्तो हुनुहुन्छ जसले चाहिँ संसाररूपी वृक्षलाई काट्न सकिन्छ. And he asked him about the difference between matter and spirit. र उहाँले चाहिँ पदार्थ र आत्माको भिन्नताको बारेमा प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ. And that is the most important question. एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो वास्तवमा. And that is the main question which is explained in the Vedas and in Srimad Bhagavatam. यो नि एकदम मुख्य प्रश्न हो जसलाई वेद र श्रीमद् भागवतम पनि सोधिएको छ. Because all of us should understand that we are the spirit, not the matter. त्यसैले हामी सम्पूर्ण व्यक्तिले यो कुरो बुझ्नुपर्छ कि हामी आत्मा हो, हामी पदार्थ होइनौँ. That we are souls and not the material bodies. हामीहरू आत्मा हौँ, भौतिक शरीर होइनौँ. Because this understanding changed our life completely. यही विचारले चाहिँ हाम्रो जीवन पूर्ण रूपलाई परिवर्तन गरिदिन सक्छ. When we think that we are the bodies, all our existence is meant just to enjoy the senses of this body. जब हामीले यो कुरो बुझ्दछौँ कि हामी नै भोक्ता हौँ, यो शरीर मेरो लागि हो र यही सम्पूर्ण भौतिकको म भोक्ता हौँ भनेर जब बुझ्छौँ. And that is all, not more than sense gratification. र यो नै सम्पूर्णको अन्तिम हुन्छ कि इन्द्रिय तृप्ति नै सम्पूर्ण कुरो हो भनेर. But if we understand that we are really spirit, the soul, it changes completely our mood, our actions. र जब हामीले चाहिँ यो कुरो हामी ज्ञात हुन्छौँ कि हामी आत्मा हौँ, त्यसपछि हाम्रो सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू नै बदलिन जान्छ. Because then we will understand that goal of our life is to understand our eternal nature. त्यसपछि मात्रै हामीले यो बुझ्न सक्छौँ कि हाम्रो जीवनको उद्देश्य भनेको चाहिँ हामी भगवान श्री कृष्णलाई बुझ्ने र हामी शाश्वत हौँ भनेर. And develop eternal spiritual relationship with the highest spirit who is the Supreme Lord. र त्यसपछि चाहिँ शाश्वत आनन्दको कसरी प्राप्त गर्ने र भगवान श्री कृष्णसँग कसरी सम्बन्ध बनाउनेको बारेमा मात्रै बुझ्न सक्छ त्यसपछि. And that is the only way get rid of material sufferings. त्यो मात्रै एउटा मार्ग हो जो भौतिक यो दुःखबाट हामी बाहिर निस्किन सक्छौँ. Because in the material existence we will suffer anyway. किनभने यो भौतिक संसारमा चाहिँ हामी यतिकै नै दुःख पाउँछौँ नै. Because old age, disease and death will come inevitably. जन्म मृत्यु जरा व्याधि त आउँछ नै. And also we'll be disappointed because we cannot get real happiness from sense enjoyment. त्यस कारणले हामी यो भौतिक संसारमा वास्तविक सुख प्राप्त गर्न सक्दैनौँ इन्द्रिय तृप्तिबाट. Yeah, we can try to enjoy our senses, but will not feel happiness. हामीहरू प्रयास गर्न सक्छौँ कि हामी आफ्नो इन्द्रियलाई तृप्ति गर्नको लागि, तर वास्तवमा हामी सुख त्यो अनुभव नै गर्न सक्दैनौँ. But when we start spiritual life, start spiritual practice, spiritual activity, we feel happiness. तर जब हामी आध्यात्मिक मार्गको अनुशीलन गर्छौँ त्यसपछि हामी वास्तवमा खुसी आनन्द प्राप्त गर्न सक्छौँ. And all of you have this experience. When we just start chant Hare Krishna, we feel happy. तपाईहरुलाई त्यो अनुभव होला नि जब तपाईहरुले हरे कृष्ण महामन्त्रको जप गर्नुहुन्छ कसरी आनन्दित र खुसी हुनुहुन्छ. This happiness is much more than any sense gratification. You agree with me? तपाईहरुले यो अनुभव नै होला कि यो जुन खुसी हजुरले प्राप्त गर्नुहुन्छ यो भनेको भौतिक त्यो इन्द्रिय तृप्ति भन्दा त कति आनन्दित
र त्योभन्दा फरक छ भनेर. So that is scientific fact that we are spirit. We can check it on our experience. त्यसकारणले हामी कुरो बुझ्नुपर्छ कि हामी आत्मा हौं. And to understand this, we should get this higher knowledge from higher authority, who is the Supreme Lord. र यो कुरो बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले महन्तम ज्ञान लिनुपर्छ र महन्तम गुरुहरूबाट अगाडिबाट हामीले यो ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सक्छौं. So all the Vedas and Srimad Bhagavatam especially is just this knowledge which is coming from the highest source, highest authority. सम्पूर्ण वेदहरू श्रीमद् भागवतमहरू चाहिँ यो सम्पूर्ण महान्तम आचार्यहरूबाट माथिबाट आइरहेको ज्ञान हो. So we should try to study this knowledge and try to implement it in our own life. यसको हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ र आफ्नो जीवनमा अनुशीलन पनि गर्नुपर्दछ. And it's very important that we should try to spread this knowledge as wide as possible. र यदि सकिन्छ भनेदेखि यो ज्ञानलाई हामीले वितरण पनि गर्नुपर्दछ. Because otherwise the people of this world will suffer more and more. नत्र भने यो संसारको व्यक्तिहरू झन झन अझै दुःख नै पाउने छन्. Because in our days mainly people in this world are atheists. They do not accept their spiritual nature and they don't exist that the Lord exists. किनभने अहिलेको समयमा व्यक्तिहरू नास्तिक छन् र तिनीहरू भगवान श्री कृष्णलाई अपनाउन चाहदैनन्. उनीहरू चाहिँ नास्तिकवाद. And they are engrossed themselves very much in this sense enjoyment. र तिनीहरू एकदम इन्द्र तृप्तिमा एकदम लिप्त भएर बसिरहेका छन्. Especially in the west countries are विशेष गरी पश्चिमी मुलुकका व्यक्तिहरू. Yes, western countries are completely this material enjoyment mood. विशेष गरी पश्चिमी मुलुकका व्यक्तिहरू एकदम इन्द्र तृप्तिको हैन विषयमा एकदम फसेका छन्. And the leaders of western world want to make the whole world go with them, follow their culture, their lifestyle. र ती पश्चिमी मुलुकका जुन नेताहरू छन् उनीहरूले चाहिँ जति पनि आफ्नो जनताहरू छन् उनीहरूले मेरै हैन पालना गरोस्, मेरै पछाडी पछाडी दौडुन् भनेर उनीहरू चाहन्छन्. Cinemas, restaurants, television, internet, social networks, all these try to put people more and more in this material consciousness. सिनेमा, टेलिभिजन, सांसारिक जन्जालहरू यिनीहरू सम्पूर्णले चाहिँ झन्झन यो संसारमा चाहिँ खिचिरहेका छन्, बन्धनमा पारिरहेका छन्. So we should do something to opposite this tendency. त्यसकारणले हामी के गर्नुपर्छ योबाट बाहिर निस्किनको लागि. Otherwise people will suffer more and more. नत्र भने व्यक्तिहरू झन्झन एकदम दुःख पाउने छन्. And we see in the West people are materially developed but they're not happy. They're always sad. हामी हेर्न सक्छौं पश्चिमी मुलुकमा व्यक्तिहरू त एकदम भौतिक रूपले एकदम प्रगति गरेका छन् तर वास्तवमा तिनीहरू खुसी छैनन्. In the eastern countries people smile much more often. We can see it in India and Nepal and such countries. तर हामी यता पूर्वी मुलुकमा देख्न सक्छौं कि व्यक्तिहरू एकदम राम्रो मुस्कान दिन्छन्, हाँस्नुहुन्छ, उहाँको हृदय एकदम आनन्दित हुन्छ. But this spiritual culture which still exists in the East can be destroyed very quickly. तर यो आजकल हामी हेर्न सक्छौं कि जुन वास्तवमा यो आध्यात्मिक जुन सभ्यता छ यो पनि बिस्तारै बिस्तारै अहिले चाहिँ लुप हुँदैछ. So we should take this mission very seriously. त्यसकारणले यो मिसनलाई चाहिँ हामी एकदम गहन रूपमा लिनु पर्दछ. And just for this goal Lord Gauranga Mahaprabhu came to this world. किनभने चैतन्य महाप्रभु गौराङ्ग महाप्रभु यो संसारमा आउनुभयो यो मिसन फैलाउन. That is a special uncommon mercy from the God. यो विशेष एकदम कृपा छ भगवानबाट नै. Because now Kali Yuga is there and people are meant to go more and more in this deep darkness. किनभने यो अहिले कलियुगको प्रभाव छ, व्यक्तिहरू झन्झन अन्धकारमा फसिरहेका छन्. But Lord Gauranga, Lord Caitanya came just in the middle of Kali Yuga and started this Sankirtana movement. तर गौराङ्ग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु यही कलियुगको ठ्याक्कै बीचमा आउनुभयो र यो मिसनलाई चाहिँ अगाडि बढाउन चाहनुभयो. He started to spread the holy name everywhere. र उहाँले चाहिँ हरिनामको प्रचार सम्पूर्ण जगतमा गर्न थाल्नुभयो. And he requested all his followers to take that holy name and spread it to everyone. र उहाँले आफ्नो अनुयायीहरूलाई पनि यही कुरा बताउनु भयो कि यो हरिनामलाई लिनुस् र सम्पूर्ण नगर नगरमा प्रचार गर्नुहोस्. When Lord Gauranga was walking in India, especially in South India, during his pilgrimage,
he tells this to every person whom he met on his way. जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इन्डिया विशेष त इन्डियामा जब भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ अनि उहाँले जसलाई पनि भेट्नुहुन्थ्यो नि उहाँले चाहिँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो. He embraced every person and just put Krishna prema in his heart. उहाँले चाहिँ सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले अङ्गमाल गर्नुहुन्थ्यो र कृष्ण प्रेम उहाँको हृदयमा स्थापित गरिदिनुहुन्थ्यो. And this person who was embraced by Lord Gauranga just started to feel ecstasy. र जसको चैतन्य महाप्रभु जसले अङ्गालो हान्नुहुन्थ्यो हैन उहाँले चाहिँ जो व्यक्तिले अङ्गमाल गर्नुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ कृष्ण प्रेम तुरुन्तै र एकदम भाव विभोर हुन थाल्नुहुन्थ्यो. He just started to cry and tremble and his hair stand on end on his body. उहाँ रुन थाल्नुहुन्थ्यो, उहाँको शरीर कम्पमान हुन थाल्थ्यो, उहाँको रौँहरू एकदम ठाडो हुन थाल्थ्यो. And then Lord Gauranga usually told him, please take this holy name and spread it to everyone. त्यसपछि भगवान गौराङ्ग महाप्रभुले भन्नुहुन्थ्यो कृपया यो नाम लिनुहोस् र यसलाई प्रचार गर्नुहोस् सबैतिर. And after that, the person who was embraced by Lord Gauranga also ran on the road and also embraced everyone who meet. र जो व्यक्तिलाई जुन अङ्गमाल गर्नुहुन्थ्यो चैतन्य महाप्रभुले त्यो व्यक्तिले पनि के गर्नुहुन्थ्यो अरू व्यक्तिलाई अङ्गमाल गर्नुहुन्थ्यो र उसलाई पनि कृष्ण प्रेममा डुबाइदिनुहुन्थ्यो. And this person who was embraced by Lord Gauranga also embraced every person who he met on this way, on his way. त्यो व्यक्ति जसलाई चाहिँ चैतन्य महाप्रभुले अङ्गमाल गर्नुहुन्थ्यो उहाँले अर्को व्यक्तिलाई अङ्गमाल गर्नुहुन्थ्यो र त्यो व्यक्तिले पनि अर्को व्यक्तिलाई अङ्गमाल गर्नुहुन्थ्यो र कृष्ण प्रेम त्यसरी प्रसारित गर्नुहुन्थ्यो. And this person who was embraced by Lord Gauranga also embraced every person who he met and also put Krishna prema into his heart. र त्यसरी त्यो व्यक्तिले पनि अरू व्यक्तिले जब त्यसरी अङ्गमाल गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यो व्यक्तिमा पनि त्यो कृष्ण प्रेमको सञ्चारित गरिदिनुहुन्थ्यो. Because Lord Gauranga also gave him this potency to give Krishna prema to others. किनभने चैतन्य महाप्रभु गौराङ्ग महाप्रभुले पनि यो शक्ति दिनुभएको छ कि त्यो जुन ज्ञान हजुरले पाउनुभएको छ त्यो ज्ञान अरूमा सञ्चारित गर्ने शक्ति पनि दिनुभएको छ. And this person who was embraced by Lord Gauranga and got his order to spread the holy name also told to any person, please get this holy name and please spread it to everyone. र चैतन्य महाप्रभुले जसले अङ्कमाल गर्नुहुन्थ्यो जो व्यक्तिलाई उहाँ व्यक्तिलाई पनि यही कुरा बताउनुहुन्थ्यो कि यो सबै प्रचार गरेर त्यो व्यक्तिले पनि जसलाई अङ्कमाल गर्नुहुन्थ्यो उहाँले पनि त्यही कुरा बताउनुहुन्थ्यो कि यो हरिनाम लिनुहोस् र यसलाई प्रचार गर्नुहोस्. With that second person, the same thing happens. जो दोस्रो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो त्यसमा पनि त्यस्तै प्रकारको कुराहरू हुन्थ्यो. He also started to feel ecstasy, to cry and all these things. उहाँ पनि भाव विभोर हुनुहुन्थ्यो र रुन थाल्नुहुन्थ्यो र जीवहरू कम्पमान हुन थाल्थ्यो उहाँको पनि. And with this ecstasy, this prema in his heart, he also was running on the way and also was embracing everyone who meet. र त्यसरी उहाँ एकदम प्रेम उन्नत भएर उहाँ पनि एकदम दगड्नुहुन्थ्यो बाटोमा र सम्पूर्ण व्यक्तिलाई अङ्गमाल गर्दै कृष्ण प्रेम सञ्चारित गर्नुहुन्थ्यो. So in such a way, this parampara of embraces spread very widely in India. त्यसरी हामी हेर्न सक्छौँ यो जुन अङ्कमाल गर्ने परम्परा छ एकदम यो विस्तृत रूपमा फैलिरहेको थियो. And after few years, millions of people in India was just going and chanting Hare Krishna and embracing everyone. र त्यसपछि कालान्तरमा त्यही जुन भारत भूमिका जुन व्यक्तिहरू थिए तिनीहरू चाहिँ यो अङ्कमाल गर्दै कृष्ण प्रेम सबैमा सञ्चारित गर्दै प्रचार गर्न थाले. Even historians know this fact. You can read in the books of history of India that in the beginning of 16th century in India the big bhakti movement started. तपाईहरु यो इतिहासमा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ जब 16औं शताब्दी थियो त्यतिखेर चाहिँ यो भक्तिको जुन प्रचार अभियान थियो एकदमै विस्तृत रूपमा प्रचार भएको थियो भारत भूमिमा. And historians they don't know why this huge bhakti movement started. र व्यक्तिहरूलाई इतिहास यो थाहा थिएन कसरी यो जुन छ प्रचार क्रम यति प्रबल रूपमा फैलियो भनेर. But we know that the cause was that Lord Gauranga just was walking in the roads of India. तर हामीलाई थाहा छ कि यसको जुन कारण हुन्छ त्यो चैतन्य महाप्रभु हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ सम्पूर्ण भारत भूमिमा भ्रमण गरेर यो कृष्ण प्रेमको प्रचार गर्नुभयो. And he told that in future this holy name will be spread everywhere in every country and village. र उहाँले बताउनु भएको छ भविष्यमा यो जुन हरिनाम छ यो सम्पूर्ण गाउँ नगर आदिमा प्रचार हुनेछ भनेर. It's very important question. Why Lord Gauranga didn't do it himself? यो एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो कि चैतन्य महाप्रभुले स्वयं यो किन गर्नुभयो त. Because he is all powerful. He can personally
come to Nepal, come to Russia and make all the citizens their devotees. उहाँ एकदम आफूमा एकदम सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ र उहाँले त नेपालमा आएर रसियामा पनि आएर प्रचार गर्न सक्नुहुन्थ्यो तर उहाँले इन्डिया मात्रै किन प्रचार गर्नुभयो? You know, when he was traveling in the forest of Jharkhand, he was making into the devotees the tigers, the deers, the boars and elephants. तपाईहरुलाई थाहा छ होला जब उहाँ झारखण्डको जंगलमा भ्रमण जब गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर बाघहरु अरू जनावरहरुलाई पनि नचाउनु भएको थियो. It was not a problem for him to make every living entity a devotee. उहाँको लागि यो समस्या थिएन कि सम्पूर्ण व्यक्तिहरुलाई कृष्ण भावनामृत बनाउन सक्नुहुन्थ्यो भनेर. So even in the 16th century he could come to Nepal and make the all people of Nepal devotees. 16औं शताब्दीमा पनि उहाँ नेपाल आउन सक्नुहुन्थ्यो र सम्पूर्ण व्यक्तिहरुलाई भक्त बनाउन सक्नुहुन्थ्यो. But that is important question, why he did not do this? तर एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न, उहाँले यो किन गर्नु भएन त? Who knows the answer? कसले थाहा छ यसको उत्तर? Because he gives this mercy to us. किन भन्दाखेरि उहाँले यो विशेष अनुकम्पा कृपा चाहिँ हामीहरुलाई दिनुभयो. Because devotees wants to do some service to the Lord. किनभने भक्तहरुले के सेवा गर्न चाहनुहुन्छ भगवानको. If all people would be devotees already, what we will do? अनि यदि सबै कुरा भगवानले गरिदिन्छ भक्तहरुले के गर्ने के सेवै हुँदैन उहाँहरु. What will be our service? हाम्रो के सेवा के हुन्छ के पनि हुँदैन. What will be our enjoyment? हामीहरुको आनन्दित हुने Our happiness. पुरै रहँदैन के रहँदैन. केमा रहने आनन्द? That is the thing. Srila Prabhupada writes in his commentary in Caitanya Charitamrita that Lord Gauranga was preaching Krishna consciousness in South India himself. र चैतन्य चरितामृतमा तात्पर्यमा शिल प्रभुपादले लेख्नुहुन्छ कि चैतन्य महाप्रभुले दक्षिण भारतमा चाहिँ यो कृष्ण भावनाको प्रचार गर्नुभयो भने. And he sent Lord Nityananda to preach to Bengal. र उहाँले नित्यानन्द प्रभुलाई चाहिँ बंगालमा प्रचार गर्नको लागि पठाउनु भएको छ. And he sent 6 Goswamis to preach in र Vrindavana. उहाँले चाहिँ षड्गो स्वामीहरुलाई चाहिँ वृन्दावनमा प्रचार गर्न पठाउनु भएको थियो. But all other world he kindly leave for the International Society of Krishna Consciousness. र अरु सम्पूर्ण विश्वलाई नै उहाँले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनामृत संघको लागि छोड्दिनु भयो प्रचार गर्नको लागि. He has left this mercy, this Mahaprasad to Srila Prabhupada and his followers. उहाँले चाहिँ आफ्नो कृपा भगवान चैतन्य महाप्रभुले कृपा चाहिँ शिल प्रभुपादजीलाई महाप्रसादको रूपमा छोड्दिनु भयो सम्पूर्णलाई प्रचार गर्न. So we have what to do. र हामीले चाहिँ धेरै कुरा गर्नु. We have a lot of service. र हामी धेरै सेवाहरू छ प्रचार गर्ने. And sometimes this service is not so easy. र Sometimes the service is not so easy to make people devotees. धेरै जसो समयमा हामीलाई यो जुन सेवा दिएको छ यो एकदम सजिलो हुँदैन. People may resist, people may be angry of us. व्यक्तिहरूले एकदम यसलाई तिरस्कार गर्छ, रिसाउन सक्छ हामीबाट. Because they want to continue their material life and try to get this material happiness. किनभने ऊ भौतिक कुराहरुमा आबद्ध हुन चाहन्छन् र त्यसबाट सुख प्राप्त गर्न खोजिरहेका हुन्छन्. But if we really feel spiritual happiness, we can give them this understanding that spiritual happiness is much higher than material happiness. र वास्तव रूपमा यदि हामीले यो आध्यात्मिक ज्ञानको अनुशीलन गरेको छ र अनुभव गरेको छ भनेदेखि यो आध्यात्मिक ज्ञान हामी तिनीहरुमा सञ्चारित गर्न सक्छौं र भन्न सक्छौं कि यो एकदम महत्त्वपूर्ण उच्च लेभलको ज्ञान हो यो भौतिक ज्ञान भन्दा. And we see that now this movement is growing more and more. हामी हेर्न सक्छौं अहिलेको समयमा यो जुन हाम्रो अभियान छ एकदम बढिरहेको छ. Only 50 years ago Srila Prabhupada was the only devotee of Krishna outside of India. र शिल प्रभुपादजीले लगभग 50 वर्ष भइसक्यो भक्तहरु इन्डिया भन्दा बाहिर र इन्डियामा पनि बनाउनु भएको. When he came to Russia for the first time, it was 1971, he made just one person, Anatoly. He made him a devotee. जब प्रथम पटक रसिया आउनु भएको छ 1971 मा त्यतिखेर उहाँले जम्मा एउटा भक्त बनाउनु भएको थियो एनाटोली नामको. From this first devotee, Anatoly, who became Ananta Shanti Das, the movement spread in Russia very widely. त्यसपछि जुन एनाटोली जुनले अनन्त शान्तिदास पछि उहाँको नाम भयो उहाँ चाहिँ के गर्नुभयो यो अभियानलाई विस्तृत रूपमा रसियामा प्रचार गर्नुभयो. And in 1977 he sent to Nepal Prabhu Vishnu. र 1977 मा चाहिँ उहाँले नेपाल प्रभु विष्णु महाराजलाई पठाउनु भयो. And he told Prabhu Vishnu Prabhu, please make strong hold of Krishna consciousness in Nepal. र उहाँले चाहिँ प्रभु विष्णु प्रभुजीलाई चाहिँ यो नेपालमा गएर एकदम ठुलो पकड बनाउनुस् होल्डको भनेर चाहिँ. And he, with the help of Mahavishnu Maharaj and other devotees, also started movement here. त्यसपछि महाविष्णु महाराज र अरू पनि भक्तहरूले चाहिँ यो अभियानलाई यहाँ सुरु गर्नुभयो. But now in Russia there are tens of thousands of devotees everywhere. अहिले चाहिँ रसियामा चाहिँ
थाउजन्ड Tens of thousands of devotees. 10,000 भक्तहरू चाहिँ अहिले रसियामा हामी देख्न सक्छौँ। Now in Russia we have 350 Bhakti Vriksha groups over there. अहिले रसियामा चाहिँ 350 वटा जति भक्ति वृक्षहरू चलिरहेको छ। And many thousands devotees come together on big Vaishnava festivals. र हजारौं भक्तहरू चाहिँ आउनुहुन्छ ठुलठुलो फेस्टिभलहरूको लागि एक ठाउँमा जम्मा हुन्छ। And in Nepal we also see many thousands of devotees now. र नेपालमा पनि अहिले हजारौं भक्तहरू हामी देख्न सक्छौँ। So it's growing very quickly actually. एकदम यो विस्तृत रूपमा छिटो-छिटो प्रचार भइरहेको छ वास्तवमा। And every one of us has his own mission in spreading of this movement. र सम्पूर्णलाई हाम्रो आफ्नो चाहिँ एउटा यो मिसन छ यो प्रचार गर्नको लागि। Everyone can find some service in this movement which is according to our nature. सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले यो अभियानमा चाहिँ के न के सेवा पाउनुहुन्छ प्रचार गर्नको लागि आफ्नो गुण अनुसार। We can distribute books, we can perform harinamas, we can distribute prasadam. हामीहरूले पुस्तक वितरण गर्न सक्छौँ, हामी हरिनाम वितरण गर्न सक्छौँ, हामी प्रसाद वितरण गर्न सक्छौँ। We can open namahatas and bhakti vrikshas. हामीले नाम हट्टाहरू भक्ति वृक्षहरू पनि खोल्न सक्छौँ। And we can do so many other things. र विभिन्न अरू पनि क्रियाकलापहरू यो अभियानमा गर्न We can open schools, kindergartens, hospitals, theaters, and so many things, because when society is growing, we need so many aspects of life in Krishna हामीले consciousness. अरू कुरोहरू पनि स्थापना गर्न सक्छौँ, स्कुल, किन्डर गार्डन्सहरू, हस्पिटल्सहरू, किनभने जसरी जसरी यो संस्था बढ्दै जान्छ र हामीले धेरै नै यस्तो प्रचार गर्ने सेन्टर्सहरू चाहिँ चाहिरहेको छ। We need goshalas to take care of cows. हामीलाई गौशाला चाहिन्छ गौमाताहरूको संरक्षण गर्नको लागि। We need different types of Vaishnava businesses. र वैष्णवको अरू पनि व्यवसायहरू पनि हामीलाई चाहिन्छ। So everyone can find some service to him. सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले केही न केही सेवा चाहिँ यसमा पाउनुहुन्छ। But we should do it in cooperative mood altogether. र यो कुरो चाहिँ हामीले एकदम सम्बन्ध रूपमा एक अर्कासँग एकदम राम्रो सम्बन्ध राखेर चाहिँ वास्तवमा यो गर्नुपर्ने हुन्छ। We should feel ourselves a real spiritual family of the Lord. हामीहरूले यो अनुभव गर्नुपर्छ कि हामी वास्तविक एउटा आध्यात्मिक परिवार हौं भनेर। Cooperation in Kali Yuga is very difficult, you know. एकदम यो सम्बन्ध एक अर्कासँग मिलेर बस्नु भनेको चाहिँ यो कलियुगमा एकदम नै गाह्रो कुरो हो वास्तवमा। Kali Yuga is age of quarrel and wars and conflicts. यो कलियुग भनेको चाहिँ यसको गुण नै हो एकदम झगडा हुनु, तनाव गराउनु, यताउता झगडा, द्वन्द्व मचाउनु। But when we are on spiritual level of consciousness, we can cooperate because we consider ourselves as servants of other people. जब हामी आध्यात्मिक स्तरमा हुन्छ भनेदेखि हामी यो कुरो बुझ्न सक्छौं कि हामी सम्पूर्ण चाहिँ दास हो र हामी एउटा परिवार हो। So this spirit of cooperation is very dear to the Lord. यो एकदम यो मिलनसारको जुन यो भावना छ यो चाहिँ एकदम। And he put all the blessings to the devotees who try to preach Krishna consciousness and cooperate with each other. चैतन्य महाप्रभुले यो कुरो चाहिँ प्रदान गरिदिनु भएको छ जो भक्तहरू यो अभियानमा समावेश हुन चाहनुहुन्छ यो मिलनसारको भावना नै हृदयमा बीजारोपण गरिदिनु भएको छ। So in such a way Krishna consciousness will spread here very quickly. र यसरी नै कृष्ण भावना एकदम तीव्र रूपमा र विस्तृत रूपमा यहाँ प्रचार हुन सक्छ। So our time finished. No, yes? So we should stop here. Thank you very much. Grand Haraj Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Nepal Yatra ki, Gaura Brahmanande. Hare Krishna. Jai.